in and started helping. So I don't have all the list of those people, but I have the main volunteers, and I think that is a good sign that volunteers have been increasing. So I'm going to read out the list of people I have. So all these people have been working for a long time, and especially for the last 2 months. We have been having planning meetings for the last 2 months. This is just one of the event, but imagine we had 5 days of Vasams before we did the Pratistapana and Bhumi Puja. So I want to start the first person. Because of the time constraint, I'm not able to explain about the person, what he did, but he is our main person leading a friend. Jairam Murthy garu and Ponna Armugam. Next person, he helps in all the physical activities, but also in the Ritvik activities. Raghu Janamanchi. Pujar Garu says he is Saksha to Shankar Bhagavan. So next one, I spoke about families coming in with the kids and spending all the time. And this family, they are everywhere in Ritvik activities and also making prasad, making malas, and the kids, almost they're grown up in Shirdi Sai Mandir. So Ram Kumar and Shankari. For everyone, temple comes as the second priority. We do our office work and shopping and everything, but Ram Kumar, this is his first place, and Shankari. So next couple I would like to invite is Sujata and Ayodhya Narasimhalu. So while this couple is coming up, I would like to invite Venkat and Saujanya. The next person is Sunita Vadlapatla. So some of you attended the fundraising event last week. Sunita Garu is the one who was behind. And people, I'm seeing some people leaving. The puja is not completely done. Please do not go. Without me telling you how to go, you cannot really leave because the instructions are different for the shuttle and everything. So please sit. It's going to take 5 more minutes. You have been sitting here for so long. Please do not leave. Let's give respect to all these volunteers and sit here. Just give me 5 more minutes. I will tell you the directions too. Right. So without these volunteers, all this benefit that we had chanting together is not there. So please sit back. Do not leave. And I have special instructions on how to go. There are like 3 different batches of going in the shuttle. So you need to wait for my instructions. The next one is Prasad Pinnamaneni. Sunita Garu, if wherever you are, can you please come up on the dais? Prasad Pinnamaneni Garu. Yeah. Nagesh and Sridevi Koripella Garu.
Sridevi. We have another Sridevi. Sridevi A. And another family who grow in Shirdi Sai Mandir with the kids is Madhu Mararam and Radha Garu. We cannot forget our long-time volunteer Krishna Puranam. Krishna Puranam, please come up. You can bring your son. Next, Indira Venjamuri. Murali and Indira Venjamuri. Anita and husband. Alag Rashar. Husband Rashar. Anita and Kishore. Arjun. Okay. Yeah. Arjun, Praveen and Radha Dharmavaram. And then today's event, the main session lead, she worked really hard for this event, Radhika Garu. Yeah. Yeah. Thank you, Krishna. Thank you, Radhika Garu. Radhika Garu is the session lead, like I said. She worked with Indira and all the volunteers to get this 1200 Suvasinis. And we have Praveen and Radha Dharmavaram Garu. This is another family. They're always here in the temple along with the kids. Prasad Pinnamneri Garu, we were looking for you. Please come on to the dais. Prasad Garu. Sunita Vadlapatla Garu, if you are here, please come up to the dais. So Vasant and Vaidehi Garu. Vasant and Vaidehi Garu. Arjun Garu, wherever you are. Satya Malla Garu. Okay. Sridhar Dabbari Garu.
Thank you. Like I said, this is just we have on the list, but there are so many volunteers who just showed up at the last minute in the last few days, and they were standing here during the Bhumi Puja day for distributing the prasad. Rakshita Garu. Okay. And also, you're not leaving yet. I'm not going to let you go. I just wanted to let you know there is food available. There is a food stall, food vendor over here towards my left side. When you go around, you can see them over there. There's a lot of delicious food. While you wait for my instructions on how you're going to go on the shuttle, there will be a waiting time. So I would like you to go there and buy some food. They have sugarcane juice also. And somebody lost their Mangal Sutram. If anybody is still here, please let me know. It's Nalla Pusala Mangal Sutram. Okay, I want to announce about Spring Festival tomorrow. అమ్మా భక్తులందరూ కూడా ఇంగ్లీష్లో చెప్పారు, నేను తెలుగులో చెబుతున్నాను. ఎవరిదో మంగళసూత్రాలు చెవి దిద్దు ఒకటి పడిపోయింది, దొరికింది. మీరు ఎవరో వచ్చి పోగొట్టుకున్న వాళ్ళు ఇక్కడ పెద్ద పూజారి గారు అడిగితే ఇస్తారమ్మా. అమ్మా దయచేసి ఒక్క మాట వినండి, గురుగారు మాట్లాడుతున్నారు. So we all tend to involve and offer help during natural calamities, and Shirdi Sai Mandir is really going to stand outside there and get the food, but before that please do not leave 5 more minutes please. Thank you so much, Vanaja Garu, for being here. So tomorrow we have Spring Festival from 11 to 5. So we have a lot of good activities in Spring Festival. Classical dance performance, kids fun zone, mouth-watering food, live DJ by DJ Utopia, and raffle tickets and prizes. It's 11 to 5. All the proceeds will go to Nepal Earthquake Relief Fund. Oh. Thank you Academy Enrichment for contributing $2,000 into construction fund. If anybody wants to announce any contributions, he can come to the left side and let me know. This is a good opportunity for you if you think about it while I was telling you before. తల్లి ఒక్క 2 నిమిషాలు వినండి. ఎలా అంటే ఇంత పూజ చేయడానికి వాళ్ళందరి శ్రమ వలన మీ అందరూ కుంకుమార్చన చేసుకోగలిగారు. ఒక్క 2 నిమిషాలు కూర్చుంటే మన సమయం ఏం వృధా అయిపోదు తల్లి. అయినా అయిపోయింది, లేచి వెళ్ళిపోయారు. లేచిన వాళ్ళందరూ చాలా గొప్పవాళ్ళు. కూర్చున్న వాళ్ళకి మాత్రం పాపం ఏమీ తెలియదు. వాళ్ళకి ఏమాత్రం తెలియదు. వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళందరూ చాలా గొప్పవాళ్ళండి. ఎందుకంటే పూజ అయిపోయింది అని ఒకటి గ్రహించారు కాబట్టి. మీ అందరూ ఇక్కడ కూర్చుని కుంకుమార్చన చేసుకోవడానికి వాళ్ళు అహర్నిశలు గత 15 రోజులుగా బీభత్సమైన తపన పడితే మీరు కూర్చుని కుంకుమార్చన చేసుకున్నారు. అందరూ లేచి వెళ్ళిపోతూ ఉంటే వాళ్ళకి ఇంకా సత్కారం లక్షణం ఏమిటి? ఎంత కష్టపడ్డారో మీకోసం వాళ్ళు ఒక్కొక్కళ్ళును. చాలా సంతోషం. అయినా మీరు వచ్చి కుంకుమార్చన చేసుకున్నారు. చాలా నేను చెప్తాను గొప్పవాళ్ళని, నిజంగానే గొప్పవాళ్ళని చెప్పాను. ఎందుకంటే పూజ అయిపోయిందని గ్రహించారు కాబట్టి గొప్పవాళ్ళు అన్నాను నేను. అంతేగాని మిమ్మల్ని ఏం తక్కువ చేయలేదు నేను వాస్తవానికి కూడా. అందువలన అందరూ కూడా చెప్పండి అమ్మా. అపరాధ సహస్రాణి క్రియంతే అహర్ నిశమ్మయ దాసోయ పుత్రోయ మితిమాం మక్త్వ క్షమస్వ పరమేశ్వర పరమేశ్వరి
జనార్దన నారాయణి నారాయణ సర్వ అపరాధాన్ క్షమ. రెండు చేతులు ఒగ్గి అమ్మవారిని వేడుకోండి. ఆయుర్దేహి యశోదేహి శ్రియం సౌఖ్యంచ దేహి మే పుత్రాన్ పౌత్రాన్ పౌత్రాంశ్చ దేహి మే పరాత్పరీ. ఓం కాయేన వాచా మనసేంద్రియర్వా బుద్ధ్యాత్మనా వా ప్రకృతే స్వభావాత్ కరోమి యద్యత్ సకలం పరస్మై నారాయణాయేతి సమర్పయామి. యదక్షరపదభ్రష్టం మాత్రాహీనంతి యద్భవేత్ తత్సర్వం క్షమ్యతాం దేవనారాయణ నమోస్తుతే. ఆవిర్గేర్భిర్యదతో నవర్మాప్యాయుర్వర్ధమానః యథాస్తోత్రభ్యో మహిమోత్రార్జాచ భూయస్తమాజో అథతే శ్యామా బ్రహ్మప్రావాదిష్పతన్నో మహాసీత్. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. మీ అందరూ కూడా ఆ పూజ చేసిన తర్వాత ఆ కుంకుమని పొట్లం కట్టుని మీ ఇంటికి తీసుకెళ్ళండి. ఆ ద్రవ్యాలు అవన్నీ కూడా బ్యాగులో పెట్టుకుని తీసుకోండి అమ్మా. అమ్మ మీరు పూజ చేసిన మీ డాలర్ తీసుకెళ్ళి మీ పూజా మందిరంలో పెట్టుకుని నిత్యం పూజ చేసుకోండి. ఆ ప్రసాదం తీసుకెళ్ళి మీరు మీ కుటుంబ సభ్యులు అందరూ కూడా తీసుకోండి. అలాగే బయట కూడా ప్రసాదం ఇస్తున్నారు. ఇంకా ఫుడ్ అరేంజ్మెంట్ ఉందిట చెప్పారు, దాన్ని మీరు ఫాలో అవ్వాల్సిందిగా ప్రార్థిస్తున్నాం. అందరూ కూడా ఒక్కసారి మాతాజీకి నమస్కారం చేయండి. ఇప్పుడు జయరామన్ గారు 2 మాటలు చెబుతారు, వినేసి మీ ప్రయత్నమే మీరు ఉండొచ్చు. Sairam, Srimatre Namaha. I have the distinct pleasure and honor of honoring someone who is the guru for the entire Washington DC area and the greater US. Guru Anant Ji is here. We are very fortunate. I think a couple of years ago he did a grand Devi Mahotsavam at Shiva Vishnu temple, which we were fortunate enough to attend. So we would like Guruji to accept our a token of prasadam here, so he could bless all of us to be able to continue to do things like that. Without the Guru, we will not be able to do much, and we will not be able to do the kinds of things that we do here without the contributions of people from AVG whom he has trained over years. And there are hundreds and hundreds of people here. And we are also fortunate that Anantji and AVG are able to send people regularly to Sai Mandir for every event that we have here. And whenever we ask for it, they send a lot of people, and we are able to have Veda Gosham on a regular basis in our temple. So we would like Guru Anantji and Meena Auntie Ji also to please come here. आनंदम ब्रह्मे दिव्यजानात् आनंदो ब्रह्मे दिव्यजानात् आनंदाद्येव कल्विमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदं प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति सैषा भार्गवीवारुणी विद्या परमेभ्यो मन्प्रतिष्ठिता एवं वेद प्रतिष्ठति अन्नवानन्नादो भवति महान् भवति प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन महान् कीर्त्या. ओम स्वस्ति सुमंगलीर्यं वतूरिमागुं समेत पश्यता सौभाग्यमस्यै दत्वायादास्तं विपरेतना. సభాయే నమః. అందరూ కూడా లేచి నమస్కారం చేసుకోండమ్మా. ఓం నమో మహద్భ్యో నమో అద్భగేభ్యో నమో యువభ్యో నమః శనేభ్యః యజామదేవాని చక్రమః మమాధ్యాయ సస్యం సమావృక్షి దేవాః. సభాయే నమః. Hari Om. I just wanted to remind everyone what you have witnessed here. So the first shloka of Saundarlahari, many of you know that. Shiva Shaktya Yukto. And the last line says, Katham Akrita Punyaha Prabhavati. I want to hear it. Katham Akrita Punyaha Prabhavati. So all of you have done lot of punyam to be here to perform the Sahasranama. It's nothing to do with any of us. It's all your effort.
And so you've done something wonderful. The second point which he's been explaining to you, have you seen God? So the answer to your children is very simple. You see your mother, she is the God. And that's what he's been talking about, Sri Mata. So with that, I just want to wish you all a wonderful evening. Thank you so much for felicitating us. Hari Om, Hari Om, Hari Om. Raghu wanted me to point out that Guru Anandji has been teaching for the past 25 years, and I hope and pray that he will continue for another 25. Thank you. And I wanted to make one last announcement because I have a mic. Before Murali kicks me off the stage, I just wanted to say something. We have thanked all the volunteers, we have thanked the Gurus, we have thanked the Acharyas, especially the Pradhana Acharya who has come from India, as well as the Acharyas at the temple who every single day show us what Sai Bhakti is. So we are very fortunate to have them. Above all, I want everyone to give a great hand to the person who makes this all possible by the vision. Without her effort and her vision, we will not be in this place. So thank Padma. I don't have to tell her name, but thank her for giving us the opportunity to serve Sai and have such great events here. So without her, and we are very fortunate on this particular occasion that Padma's parents are visiting us. The Bhumi Puja was done by Padma's parents this time. So I think there is no pleasure that a mother can have than have a daughter who is seen by thousands of people and blessed by thousands of people.